Watiani wati ndana saa mwana musaisi ya ilieto wati ndana saa ni siya vika saa itatu na nusu saa siya Afrika umelwane wasiwa na Vilingi ya kukweti ya Mauvoo maundu alama ya kiki ya Ukamba ni Kenya yonde na ndesi ya nzanyeneta wa Steven MUEMA na tunakesha rundinda uloko na ngere Mauvoo kwanzi ya membo nini andatu ambo kulikina mwe alatukumbanesye ne bamwe na itikila ikutia siama sienu tulike ithyo the UDA measiu atongoi ma UDA kwa siama sia Kenya Kwanza. Azimio yase musumbe Dr. William Ruto ono balokite ndeki tondo na itie akeka na enenga na itumi itokanasi. Nimrod mbaye ease Raila Odinga etikela nona asindi wa kosa kivila cha usumbe adhokanisia William Ruto na wea. Na we muthina wa kutania akanthi yonthe akanimendeka kulatia ivila sia kusa kuwa tisi ya kuolotwa evinda yonthe. Vilingi wa Mauvoo Nende na unanene na ito kwa sila mutandao wa Facebook Mutongo TV ile itato kienda M5 wa mbesie na Ndedo TV esu ni utumani mukuve utunenge woni waku na ndatu ambesi na Mauvoo makoneti uteti adati ma UDA ne makulia siya maanyanya mwavuleni wa Kenya Kwanza malele muunga maona maeti kila siya masionde ngwata nione kwata ne na kutuika chama kimwe nekenda uteti no ukite pedho laisi silikali kusinda ivela mbingi kumasia MCA mangavana ayumbe na maseneta kula nene siokite siavika seneta molote na chama cha UDA Tabitha Mutinda Mwaweta idho wasiyama ine si ukunzwa na kuseo vya chama kimwe kinene serikali idho wane bindalaisi oyu kuthuko mithia manifesto imwe ya Kenya Kwanza ya serikali ya musumbe Dr. William Ruto pano ba kutoa isi ya kila sambo mbano siya maana nene maasiyama Benjamin tuambisi. Senator Tabitha Mutinda haitetea muungamo wa chama cha UDA ulwasiyama nini ngwatanyoni ya Kenya Kwanza kukunzwa na kukwatana na UDA. Nuwathingilila nongithane ne masiyama ala o yume serikali ya President William Ruto metikile kwe kunanza siyamani sio na isiyama yetikila kuvunzwa nukana kielelo kinene cha kuthukumithia manifesto ya UDA kianie vatena mutilikangano. Nuwaweta moloto usiaitie kula nene siukite valata chama UDA ithimete kusinda ivelila mbingi mbungeni sieli zamani ya magavana hona kufikia mbunge negeuta siya county. The way forward lawa ilekenda tu focus na manifesto itu ta Kenya Kwanza tuweko tinda focus na manifesto nini siya chama tofauti na kila Cleophas Malala the current SG unaweti ningu support wese kwithia all party leaders nema concentrate na chama kimwe wese kwithia nitweka hata nitwa focus na ila deliverables tu ile kudeliver. Kidemokrasia kila mundu ena right yake na ena right ya kumake ila decision yake nundu ti kuforce lakini ni focus ya kukwatia ni ya kuthimbe wese kwithia ni to avoid kwase ibela emekeni kwa avoid kwase ibela twendembe wese kwithia ibela ina sionzeso ina sio both ni Senate na both National Assembly ni thetu ina majority ta Kenya Kwanza ni tu kwenda sustain na the best way ku sustain ni kwitu kutungia nisia bandu bamwe wese kwithia ni twekea concentration ya kumanya together to focus na manifestos na twese candidates meito alamebo kuliko kwanya ikula iso sio tuma tuyasia ibila ino situ sia Kenya Kwanza. Mwandu Tabitha Mutinda noweta isomo inene ya UDA kulani na vitie na muno vamusini wa ilovi ye MUEMA teiza itikila inge vala UDA na isi ivela kautasia uyumbe ona siama MCA kumanwa na musukumanwa atati na siama ngwatanyoni ya Kenya Kwanza na kutuma sinda ni mwoma ngwatanyoni ole ya Azimio One Kenya yedhuwa na ivindaela isi muno kusinda ivela kauta. Na tabai lobi ni tunaisi ivela mbingi nundu wa kuisa kwithia ta Kenya Kwanza tunasiama mbingi na ukisa kwithia uwebo candidates tuna candidates tatano kana ona 10 mecha amani kimwe cha Kenya Kwanza andu meitu mayola na tukula maona na tu portions tunini tu akula ya unono ukisa kwithia alange mayosa ivela nundu itu isitu
isianite na nina atu effectie muno ba ilobi nondo na wase tuona ibela inya peke yake sia UDA sia members of parliament na very few sia county assembly no kisa kwithia kindu chucha affect wa nondo wa sia mambingi na sionze sia affiliated. Muungamo umwe wa UDA huenda hatongoi masiama ta pamoja Africa Alliance kana pa cha Speaker wa Senate Jeff Amason Kingi. Maendeleo chap cha hulona governor wa kaunti ya Masaku na OU minister wa Mount Mandhe Sianza Dr. Alfred Mutua. ANC vawitinani cha OU ulani wa minister wina maukomo Musalia Mudavadi. Fort Kenya cha Speaker wa mbunge kati Moses Wetangula na DP cha mneno wa Miao Justin Muturi. Kati wasia maingi sio ndesi tikile kuvunzwa na kuikia vina UDA mayumbanisio ni manene maki kuongoke vyochukite cha utetu wa mwaka wa ngilile na miongole na monza. Whether tu ina agenda emwe yo tuitinda tuitilikana niki no to focus na we wito we se kwithia ni to support the party leadership na party leader His Excellency William Ruto katika chama kitu cha UDA as Kenya Kwanza kenda tusoje on maundu ala mevo maile ku address o yuni mengi tuele kwithia tu address maundu ma so much on party issues tuele kwithia tu address kuthukumia Kenyans tutotinda tusiitie kiini cha kwa kiini cha ono kana kiini cha ono tuikie binya bandu bamwe no chuma kimwe kivitu yuku chama cha UDA cheka mwaluku 800 kauta ya utongoi wake with the structure su ili ni structure in different parts of Kenya a resemblance ya kana ni chama kikwenda kweta Kenya bandu bamwe batena ukabila batena kuendelelia bandu bamwe wese kwithia kila Mkenya balawe ni wahusishwa na maundu ala mebo. Vilingi wa Mauvoo kumavamia koni ya mbunge ya Senate musini wa Ilovi nita wa Benjamin mwaka tuisonga na mbe maondo ni makonetia uteti atongo imazimio la umoja One Kenya yunime utetakana musumbe Dr. William Ruto no balukite udhukumini wake na ndekite maondo ala unadhanite bindani ya kwekone ya campaign matongo iwe ni munini wa mutongo iwe ala ni mbungeni ya Senate Kiyo Wambua na Senator wa Ilovi Edwin Sifuna ameasia kana musumbe Dr. William Ruto aende kunenga na itumi pandu pa kuthukuma mwenendi Joseph Kitheka nukutueleza. The sun is terrible. Imwe siandongwinza kuengwatanioni ya zimio la umoja ni siatula muti President William Ruto nundu wa kulea kuyanisia amama mawatho ala wathite ya Kenya takuthesia ngalama asindu imweta liu mimunza yukuma oserela utongoi. Of the Azimio One Kenya Alliance drawn from both houses of parliament who have seen the need to seek answers on pressing economic and governance matters on behalf of the citizens of Kenya. We have a shared concern that Kenyans are being lied to and taken round in circles, particularly on the issue of the economy. While we will continue participating in the public barazas where the issue is equally being canvassed, we want to bring this matter more decisively to the public discourse. Where need be, we will take it ourselves to government offices if that can help us get coherent and believable answers on the matter of the economy, which we can then share with the citizens of Kenya. Although we want to address ourselves to the present situation, we wish to present some brief historical facts for purposes of context. This is not the first time Kenya's economy has gone to the dogs. Matongwe uwe ni munini wa ndongo yala ni mbungeni ya Senate Kiyo Wambua. Wahundumu na Senator wa Ilovi Edwin Sifuna ni mawetaka na kila musumbe uendeze kwa OU ni kunenga na itumi itevosi ya kuema uthukuma. We are tired of people, over-articulating the problem. As we have said, we have seen previous governments that arrived that were prepared on day one to tackle the problems of Kenyans. These matters cannot wait any longer because we represent people here in Nairobi, across the country. Kenyans are suffering. All they want to know is a plan. And every time we are told, 6 months, 1 year, and the goalpost keeps shifting. Masindani makule kauta valave president tayo maundu makasi oka tatene indi yosilingi wa Kenya ukaeka kwasia lato indi yosiendo siya vata va Kenya ikathea indi muvango uiva na ketha uivo nikimuta kwenda kunenga mwenendi ekale esi. The Kenya Revenue Authority began to report a significant increase in tax collection. A prolonged era of low interest rates followed, allowing Kenyans
to get bank loans and change their lives. For the cabinet, former President Kibaki assembled an impressive team of reformers who had the ability to turn around the economy and the institutions that had suffered as a result of neglect and corruption. Let's end the history there and turn to the present situation. There is no doubt the economy is in bad shape, but there is also no doubt that it is not worse than what the Rainbow Coalition inherited in 2002 and turned around in a matter of months. Atongo yangi ni masioka maweta kana ketha serikali yiwa kiyocho na kukunikila maundu amo mayitha na undu ungi ikakulika maleloni na kukulia akisio. What we are saying is, if we as the representatives of the people have been unable to extract a plan from these people, from the so-called government of Kenya Kwanza, we will take our people to Professor Ndungu's office so that he can explain to Kenyans what the plan is in terms of economic recovery. We don't want people to continue threatening to name individuals who have looted Kenyan money. Economic stagnation, NAC targeted the strengthening of the microeconomic framework. They unveiled a more responsible fiscal policy. They unleashed the private sector to participate in investment, particularly in the productive sectors, and especially in infrastructure development and maintenance. To improve equity and reduce poverty, NAC unveiled a program focused on universal free primary education, improved access to basic health, expanded productive capacity in agriculture, and the development of the then overlooked arid and semi-arid areas of the country. Atongo ya menene ya maofisini manene machungwa au salame musini wa Ilovi vilame atenete na mbunge ange tana mbila bwera wa Lugari, Anton Loloch wa Mathare, Sam Atandi wa Alego Usonga na Jared Okelo wa Nyando. So I'll go up to here. Joseph Kitheka ngilivote Vilingi wa Mauvoo Vamutongoi TV. Tusonga na mbe muyumbe wa kitui cha umeloni wa suwa ni mrodi mbaye ni wenda mutongo wa ulei Raila Odinga kuitikila kanane wa asindi wa masemba na mausumbe na kunenga Ruto ipindesio ya kuthukuma mwene ndi mbaye anena ainenga nilovia siya basari siya kimanza cha silingi milioni 500 wa odini ya sombe muitika na Kionesmas no kutoilesi. Moyumba kitui cha umeloni wa suwa ni mrodi mbithu kwamba internet na kwenye chilo vya siya basari ofisini wake na ando cha CDF sombe na mwenda mutongo wa ngwata ni azimio One Kenya Alliance Raila Odinga kuungami maondo mako luluti cha udhukomi wa serikali ya Kenya Kwanza walamba iwaweta Raila ni wele kunenge nda ya wendi wa enende ma Kenya wa matuku kenda mamui wa nyanya kwa kumunyuwa musumbi William Ruto iweta miatiani 11 neto nengaliko iya ulei ndesa kutebya mwenembi wa Kenya. Ndebe constant kanabe kindu kimwe kikikite Kenya kuma ila ozie wiyathi pe mundu unga mausumbi na baizwa wasinda na ebinda yo nde asindwa patilu obindi tandu ange masindwa weende ya na kuthokwanze kuni tu mukulia mutongo wa azimio Kenya Kwanza Raila Odinga undu andu ange masindwa makutulia neti kilo tongo usakwa wanengai na asindwa kutulia tondu na asindwe ni Ruto neti kile no sindiwe nondu andu ange alama na sindwe monde mathumu yima to lonze lando akwinu kae ko lonze lando nondu kinene geiki yake ni chuzo kwanze na chanze ya kutumwa nzi ikasindu italete kwika ubo wa kutumia polisi kulungania na ndo Kenya la ukengete ubo wa kwanze kwa tandu na hizo ni zidu tena na maana ti lazima utuike muzumbike ndo survive undu ndo ange mazindo makwenuka kindly inuka no kweko lonze lando na umonde we muthenyo wa kutania akambiyonde mbainu aweta serikali ya Kenya Kwanza ni vikite kunenge amwitu viso yotongo serikali ni ya William Ruto iweta kana akani mavata na ni maile kunengo mwanya wa tongo ipambe ya Kenya aka ni manenge toke paumbele katika serikali ya Kenya Kwanza pala President William wikala nza mele akane ya cabinet inaka maofisi wa first lady wa the second lady ni bazo pia ofisi wa kibeticha the cabinet prime secretary ni beti sio sie maundu manene na sio fande wa serikali kuthe sia sindu sibeti wetha musumbi endete ngalikwe kibeticha gani kiendete ngalikwe kukwata na naka kuthukumaka
munini wa musumbi endete ngalikwe nitwene kibeti chake Pastor Dorcas kila wendeze naka na nitwene pia appointments ya serikali wazia na ma-DC rishavo ila ikiwe ni CS wa interior Kindiki nitwonie county commissioners ladies maonengo mwana wa kutongwezia counties regional commissioners maonengo mwana wa kutongwezia ni uniform mbai na ola wanya ichilo vya sia basari wodi ni asombe mweteka ya kimanzi cha shilingi milioni 500 wa thingirila iseso hii itoyo kwanzia ya uwe na umelu na wakana kufikia kila mwenembi na kulia committees sia kwa ondo dina thukumia miaka 5 na ene nzima noka kwitikilana na thukumi witu tukare to bitukania tuthukumo andu mo ndeni methukiswe etha mundu na kwata basari nenuke ese ndana kwata ne kitumi chao ndana kwata ne kwitha bekana kandi wake ivo na tu balance with kila mundu enoka he mwane na tekwika kindu balasani pandu open with andu meno na tabeke ndu juzo bezwa wote pandu andu abo matitwe nange mosovya kindu kitu tenda openly ondu na kunea sokoni muthena andu with kila mundu nwanewa Onewi ovo mbaino wa kule serikali kukunikila nziasi ya kukusia iwili tuikanite maukanga na mayani manene vandhi ya Kenya na kuinya ichisio siele mpeta ukamba na balabethi tunamwa wakivu vandu vailungu iya sam. Kila kitu mazosu watu nena ndisi opo wakivu ni kuithia agenda ya kivu inene wa kawaida yotsa wata kindu cha kawaida ningu mwenzi ya silanga ningu mwenzi ya boho nye ngakundwa na nangu tabia musumbe edhe ano tumie reli Mombasa ya thi Naivasha na ya thi Kisumu reli chuma Mombasa kibite guko nze mpaka Ilobi ke Naivasha kithi mpaka Nanyuki no tumie pipe ya kivu ya inji miongwele iko Mombasa iko Kisumu iko mpaka Kitui nituko zide yu ivu ilanga yi usobetie kibukila ke Mombasa jume toka ngane withe no gitwitwe nondo dina gieleli tikwaka pipe yacho mauta mumite Mombasa kwa oil refinery makoka mpaka Ilobi na pipe ya chuma imaanisha kibuno chumwe Lake Victoria kikoka mpaka pano anumetu manya kibu kitonena nizwa so kibuni cheke koswa kwa ukawaida serikali ito ningumekulia na ningwithe yangonena za kibu tuikoze kumanzi andumeitu kibu kwa kawaida ili 21st century andumeitu makuite mitungi na mwongo ni kindu fani ni kindu kiutwikaleta makuli ni kindu kiutwikaleta tuteyandu Muyumbe wa kituo cha Umeloni Mwaswani Morani Mbai enangaliko yole itongwa ni Raila Odinga kunenge serikali ya Kenya Kwanza ifuso ya kuthukuma NMB iweta Kenya Kwanza tenasa kuwania Kenya unyumbani mubetu na imevinda ya kuthukuma tibinda ya kutoa isemia teno ya maleloni nilivota Vilingi wa Mauvoo kuma Sombe ile kituo cha Umeloni Mwaswava kauntini ya Kitui Neto Onesmus Chalo Tuitanisia na chalo tuthi kwa Kennedy ya kanemende kako yumia kugitia mianya kivathukanio ya mawia na utongo ibandu bakwetela kunengwa mianya ya kwoloto o waneno ni mutaalamu na musomi kimanyisioni cha kisomo cha yolo cha TUK Dr. Jacinta Siokao ula unania kabindane kala wabika cha thini cha kunengane maotao skulu wa secondary wa St. Mary's ula wiki nyambu kibwezi kaunti ya Makueni na Keken ni ukutweleza Nindi ni wachathi cha kutania mwana wa mwitu ndiyo ndekila watonguze skuluni wa etu wa St. Mary's Kinyambu kaunti ya Makueni. Vala Dr. Jacinta Siokao wenda mwitu kwikia kithito tamuvaiwa aumimianane kivuthukonyo totongoi na kisomo. Aiweta mivai iye leta ineto evuso ya nene na mjana taile kukitoa vandu va kunenga na misingini ya kana muvaiwa mwitu tauti yetu itinam. Katika SDG, Sustainable Development Goals, twithitwo twinenea muno maundu ma gender equality, reducing inequalities yutu inena na ciana cia 8 ni kumathuthia withie maikwenda kwetela kila tuita affirmative action mutengewe nafasi cienu lakini mwambe ku exploit your full potential nundu be na mundu ona ba mwitu tona kwikanesa kupituka mwana wake mwana na tutanesi othipa andu bakwasia 8 manengwe lower grades cia kulika university ni maile kwamba ku exploit their full potential makasoma na maivita nundu ni maweza Siokao haiwete tambila yendeo ya kunenga miana minga inge kwa mwitu kivathukonyo misingini ya kanata mati yetu itina tada ile kuketina wa mwitu akwitha mambite kwikia kithito kumyukitea tutanesa kwambia kwasia
tuenda kuthingithilela yolo affirmative action, reducing inequality through giving the girl child special opportunities, twaile kwamba exploit their full potential no mundi twisingatia kana utanesya kwiwa wewe nundu we mundu muka nuna lilo vita nundu waitumisia we mwene ta mundu muka twambe kwithia tuyakaka mafutaka meke kwenda ku Dr. Maurice Ulovika chathini kina kunenga na totolo twa mwikwa amanyiwa ngilimu maskulu uwa St. Mary's aiweta taweka kine kana kunenga etu anangivu so na maithilo komianene kwa amanyiwa onde makukwata kisomo situation thingi si require and rescue tawanzese na mbingi si azima yani ni tio kwati pemwe matonda kwa afford sindu imwe nange mata afford kwisi alitonda kwa afford sindu sanitary towels na ingi ta afford ko kila tu nacho na initiative tu nacho nikana ketu tuenda bridge gap wisu sethia sianlei sino wezo na ile ita na wezo sio ndani siwe simbiani ni sianeka anjo kitumi omundio katika celebration ya International Women's Day na moye no gabaki na mboni shiriki na mo maisha yake na mwani mandonate sanitary towels nikana we sethia na mugala kana kondeni kegwa ni nsemo ya kuonekana kala kana kondega ilosoma keke yani Dr. Morris Wambua ayenda ene yenda onde kukwatiania kuikithia maithilo komianene nemekiwa kuikithia mevea yonde yelene yasindania miana kivothokanyo enogake maana ni kucompete at equal levels. You guys are at the ratios. See, I want to mwana see and get on to see the positions or you to make it a good try. I can make it a try to catch up. Na hii mwana na unde kwetho with 20% hii mwana ndisi ambo thegwa nundu wakagwike apiti na kuongela affirmative action ila siende kwa ni serikali na mashirika ange ni bwando au memegu atamati webyo atamabine webyo ukaweza kuweka balancing Ine kwamba balance bado akameonde baini megere kwa approve lakini naone voto pata vita si mwana sino lazima seki FT we are not leaving them behind tuenda na mume the part of the society na make weta me akata mogeli tu muno mbewo amani wala matethekana totolo toto amaima iwete taitambia nene kwa ilene kisomo chom nena movea tutunga movea nondo twakumbuka muthenya ibeti etu twetwa pads ya kutumia tutunga movea nondo kwa mutukumbuka na ngai amwathime muno. We want to thank them so much. They have not forgotten us as a society. They still remember the girl child and they know that we have the power to do it and yes, we can be capable. Thank you for believing in us and being there for us. Thank you so much. Sana sana nasema asante kwa maagizo mliotupa. Maana ni wengi waliotamani kupewa maagizo kama hayo na hawajayapata. Upande wa sodo tunasema pia ni asante. Mweza kusaidia na sodo ambazo kwa wengi wetu ilikuwa ni vigumu kuzipata. Ken Mulinge Mutongo TV kuma Kinyambo Kibwezi kaunti ya Makueni. Ndi mure museisi ato umaki Nyambo neto kwamba osemba uthio muone mukuve na neto usiokithia na Mauvoo wangi. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasivya biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune.
Ni twasiokithia mwenda musesia maofisa ma polisi kuma Kangundo ni mekiambini mwesililwa wa ukuu wa miaka 56 kwa isito Nicholas Mwanzia ulokuwetekana tawithiwe aibucha ciana ciake cia ukuu wa miaka 18 mwesilo huu ande kusiwa kiseseni cha polisi cha Kangundo pala munini wa komanda wa polisi kuma Kangundo Michael Singa waikithia obo mwesililwa aetelete kuthakua kotini muthenyani wa uni ciana ina siende kukwata uiti sivitali ni wa Kangundo level 4. We have one suspect in our cell who was arrested today in the morning on suspicion that he was involved in defiling 2 of his daughters, one aged 8 years and the other one aged 17 years. So the suspect is with us in cell and he will be arraigned in court tomorrow to answer to the charges of defilement. Good evening. My name is Jeffrey Mwenda. I'm gender-based violence focal person at Kangundo Level 4 Hospital. And yes, in regards to what we've been asked to respond to, we received the 2 minors who, with the allegation of having been defiled by a person known to them, and they received the immediate care that is needful, including the HIV coverage to HIV prevention, the STI management, psychosocial, tetanus, and everything else that is needed. And they are on our follow-up, they are on our registers. We are continuing to monitoring them for the needful time that is according to our guidelines. And the matter was referred by the clinician who was handling them to the police, children department, and the psychosocial team. We are following them. Tusonga nambe enende mama tungulo dhulone wasua nemenda silikali ya masako ebukwe silanga wa kwanguyo ekali mese na silanga uwenzi twebindane ya ukoloni na yunungalile kuma na muthanga mwingi ulolikite mayase kana mai makubukwe wa silikali nemekubukwe ya moene na ke Boniface no kutwalasi Yana na enende mavala maende na udhena ni kana silanga uyo wabukuwe vindani ya ukoloni miaka mingi mevitu na kuma vindani liva imatambio na mama avikia na kosa kumavukuwa na kuongelanga kigu silangani uyo silanga usiyo na matuku maingi kuma wabukuwe itwe ni mutumia weta wo kukuma bilini na wabukuwe na ng'ombe na musieta wangu na nungalile ndwaisa ungala mutheno no mwe na silanga uyo ilate na ndiendini wa mbumba no ilate na inasio nitawandikithisia ata cia silanga witu nitwenda gukobukwa nundu yugito ngala na jutu yu silanga witu ndu ikigwe ni mungalu Ndine wa ilungu ya utongoi wa kaundi ya Masako miaka 10 mevitu ane maweta kanava imatambia mavikia na osoma uko wa silanga uyo na kwethwa makoni elivoti na mama mawisa kaundi ya Masako vika kisioni ke kipindi cha mutua cha miaka 10 ni watumie andu moka usabe silanga na maze zikila gendu na matu eto obukuewa miaka ya mutua ethelile mana silanga nduna abukua yutu ekweti wabina silanga nungalile tuina kewo tuuta kwale na ikwale ni ngalile ozene koiye yutu ina thina utaoneka ba na itu kuna kula igula ko tweke amutongine timandete andu ma media tuzise kana ni matutethesia tafadhali toneke TV ni one numu tone mumane tina nundu nitamwetisie kwosio tunaina public participation na toka tamwita taitewa silanga ni obukoa iso ni tewa silanga ni kobukua chumwa ke ithela ona yumbua sionde ciukite kuwa isilanga timbukwe yumaelesekana we kwate wo munene ni ungwe utongo iwanga wana wakaundi ya Masako mwandu wa vinyandeti kwiwa kiocho kumabuku ya silanga uyo kumathengese kigu na kumavete ya thina na neo mwekati wa ndongo siake wile si kwati tu ni utalo munene wa enende kisioni ki unity usanga sidikali latasa kuye koziba ilatasa kuwa wabina atwe ni mama na na bata na ibeti na nuku tutethia silanga no tutena kigu ibeti niwa ye meongo nundu wa kuwa metongi tumetia kigu kuya maiza mazuri teikita kuwa mutongi titewa silingi 10 teina mbeza toina leu wabina ti ukulya watu ye mbeza sie mubukoni na wabika kaundi nuwe kata mama na teyo kukulya ti silanga wo wa kwangu yo wina mheshimiwa la kinundu ewo sie kibila na ije netakunie kula we munabuko ye masilanga ma account na tuinama na munabuko ye meba nundu witu itandikithitie atacio kategwa ndibo
kwandikithitwe soni na sibitali kithuani ama weta ona vindani atene ila maina kiuni mavikia kuitethia nthini wa maundu maingi manema na yume na thina munene matena undu matonya kwika kumana na kungala kwa silanga uyu manekwetie na thieta andu mamuika te kuneku muno kiwu kicha silango iginatu tethasia muno iti unyitha zimboka acho tikatambuka esu tikakwata cha kwitethia indi kuma ya mobu kwa iti thitwa thina mwingi kiwu kinogie changala tina bandu bangi tiro no kwata kiwu silango na yotethia andu aingi indi yu kiwu na tete tete umye bateke utaba kumbuze ni kuzungulia na bandu bangi tiro no kwata kiwu ti ukulie serikali ya masako mutumamthie undu titona kweka nundu tewe mubukulie masilanga no witu ndo aizobikiwa titone kwewa silango witu titone kwetha titona kwata kiwu na kwenda na mbe undu teka maundu maitu kuma tene toina leu wabina ti ukulia i watu iye mbeza sie mubukoni na wabika kaundi nuwe kata mama inde kwa watu ekie mama mundu ume mbasa linithi ina tathite wana alame na bata ta toyewa ko ikundu kwina mbeza kwa ina ndiye bamwe kalila ibela na munatu atha mbeza si account sipo tafadhali serikali ya account muitone amayuma ene ndikuma kisioni kini mekulisia tavatonya kama kosa matambia na kwambia evu kuyasilanga uyu ulana undula matatonya na mokomo maikule mavikie no kwa tombau kuikithia kana vindani ya mbua ne makwata kivu tumite ithia andu makisio kitu ko kana makasi atu ko kana ng'ombe ndi kana tikenza ithi na mijitu na ndi tibo tu okula se muthethani wa mundi tikulia ati na itakonie kulai natako ni andu maito natako na muteta watu kunejita wasuti natako na suti te yokulia i kotako ni suti te tutethia esa kosia ndie ba toyetie tinga mbe wambueta na uwa silango wito tukete bukwewe tunekwata sia kewu cha kwale kuikewu useni kuikewu silanga ikewu mwenda tikale andu makuya kumasaini tukathina ne kewu mwibona itamusa kuye tabatali tamukulia kwa ngonzeo na kwa ngondeu muyoke mutobukuye silanga makaundi ya masaku nyene toboni mutesea Tusonga na mbe serikali nebetete mbe muvango wa kutwikithia uimi wa matuku nikenda kukwata leu wa kuyana waneno na minister wa uimi Mithika Linturi ula waikithia kana mutalatala wa kupendwa na kuyana uimi mwaka wa 2019 kupika 2017 na utumia Mauvoo na utuika kwa lula uimi wa Kenya. Ndambukani seke sa kuthuima kwa ilangia uimi nzi ya Zambia na ile mbetani ya vilika ya itheo minister uwa uimi vande ya Kenya Mithika Linturi ni waweta kana serikali ni nangeta witu kutumia nzese ya mekumukanilie kana digitization uimine kithito ni kia kwa ilangia uimi vande ya Kenya and the experience that we wanted we've been able to engage exhaustively. And out of this experience, we'll be able now to sit down as a ministry, as a team, to see how we can now be able to borrow from the Zambian experience in implementing our KAMI system. So worthy noting is the manner in which our farmers are organized here. Linturi ni wathana kana no kwikithia kwa ilangia wimenzika yo ni saumina na nanza va Kenya kwiselanzia iise mekumukanilie ovalamu vya uwa wimi kwitha uongela ngolo kwata uvamwe na umanyi which I really can't forget to mention what the importance of aggregation, the importance of putting our farmers into cooperatives and the value and the force that they give the farmers in terms of marketing of their produce, in terms of negotiation of the prices for their produce, and of course how they also make it very easy for government to give support to the needy. So zino wandambuka ii minister uno wetata wende udhuima uimi wanzi na ila isikiwa kwa uimi vala kwisila uimi uite yanzi inge moseo maya uvamana kuithi mbewa andu milioni miongwali dhino na vala waweta kiita kithitwe ni utumi wanzi ya ii kivathukanyusia mikumukanilie. The experience we've gotten in the farms, very huge farms, well planned, is something I think we would wish to replicate in Kenya. Although in Kenya, we do not have such big farms here, but because of the goodwill and the generosity of the government of Zambia, just like we discussed yesterday, we will be coming in
to see how we can be able to share experiences and different technologies in trying to develop agriculture more, because we are getting into discussions now that will allow Kenya to grow food here for export to our country. We are in discussions now on how we will be able to transfer technology. And one, for example, is on seed multiplication, on how we can be able to bring the various technologies in irrigation. Otungia muvea wa Food and Agriculture Organization muvea kana FAO kwa kutetheesya nzi ino umanyi uu Linturi ni wawetakana muvea uwa uimi va Kenya na uende na kuikitha mitalatala iya uimi na ulo ukatetheesya aimi kithitauni kia kitana na iyo va Kenya ovamana mathao wa male ukuthea. I am confident that we will have very good news for Kenyans in the next few months, because I think the problem of cost of food is now coming to an end. From the statistics or the figures that are being floated here, in terms of the cost of production, in terms of transport of maize to Kenya, I am very impressed that we will be able to really to get maize into the Kenyan markets at a maximum of 3,500 shillings per 100 kilogram of bag. That is a tentative figure, but I think once the technical people, when we've looked at all the other figures, we'll be able to really come up with an actual figure. But this is very impressive. It's really encouraging, and I think for those that facilitated this kind of engagement, FAO, we must really thank you. Mwakilisha wa FAO Kala Mikavi na ula wenda mbukani ini wawetakana kithito kia maofisa anda mbukani ini kwekithekana uimi nthi ya Kenya ni waila na kumutethia muimi ovamwe na mwenenzi kuyana na ukunikili muvea ni uwa uimi ni kana nthi ii na imi mbewa milioni thanza tukatono inya indi aimi milioni inya katono ile na mume andikithite nthini wa mfumo uwa uimi kwa isito kia misi. Nguripotea Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Tisongana mbele kavindani ka aimi maende ya kuyombanisia mbua ndasa ile kuoneka taitonya kwa makua undu balite aimi ni mathudhuma bandi mbeu ile itonya kuyana kwa metuki na itenda mbua mbingi athosia masiendo sia mundani mainena na aimi cha thini kikoneche maundu ma mbeu sia cha East Africa Seeds Annual Awards. Kila kitoyo musini wa ilovi ni mawetie kana aimi ni mailete kumanyiwa mbeu ilanzio usobe wa kigo kunyuba mbolea kuyana na muthanga wo kutumia utuika wa matuku akukwata ngethanzio itina wa muvea wa kunikili wanzeve kuweta kana nebatonya kambua ikayama kuanesa. That you are doing. Have your customer in mind, make sure they get the best, make sure they are able to do sustainable businesses. I know over the years we have really lost our market for French bean. Yeah? The kind of volumes we used to export have gone down even more than a half. So I'd want to encourage you, understand the products. Since you are doing the extension work, as I said, you are the extension number one, the extension officers number one. Advise the farmers properly, so that they can also thrive in their businesses and they take the opportunities that are there for them, and your businesses will be greater. And one of the things that we'd be urging the team here is to also be able to think about how do we also come up with saline drought-resistant kind of seeds. You may realize that one of the biggest challenge has been ensuring that food gets to the people in the ASAL areas. The companies, they have done a lot of research on new seeds and new seeds that can be. There is even a seed that is called water efficient maize for Africa. There is even a seed that is even resistant to pests and diseases, like now the stalk borers and the like. There is even seed that now matures faster, so that it can be able to utilize the available rainfall within the short period that is available. Now, in some areas, we have witnessed a new emerging problem where maybe during the harvesting season, there is very heavy rain. So we are even now talking about, like now the varieties which used to mature within 6 months. We want a variety that can mature within 4 or 5 months, so that during that time,
the farmer will have harvested before now the heavy rains come. And we have been told about some varieties which mature within 4 months and you still get the same kind of yield. So we are looking at profit, apart from quality, the productivity of the seed. And the challenge we've been giving the seed companies is to make sure that they now breed, given this climate change, so that whatever they are breeding is in line, or rather it's addressing the issues that the farmers are grappling with. Inadequate rainfall, higher temperatures, maybe depressed rains, the emerging pests and diseases, and this is where now biotechnology comes in. And I'm happy that recently, even His Excellency the President lifted the ban on GMO. We can utilize biotechnologies to make sure that we breed seeds that can be able to survive better in the harsh environment that we are having. Tusonga nambe Mwandu Agnes Kavindu na Seneta Molote Beth Siango ni makule silikale kueva alimu na makanzala ala mathiumu yewia kavinane kausiango ni wale na mvango wa kutoa alimu basana ko ayasekana ko ni kumathini. Ni jambo la kuhuzunisha sana kuona walimu wetu ambao wanafanya kazi kubwa sana ya kutoa ujinga kwa wanadamu wanastaafu na wapati haki yao. Bwana Spika, wakati mtu anafanya kazi akitarajia wakati anapostaafu atapata ile marufurufu yake ili akaweze kujiendelesha katika maisha ya uzee. Na mtu anapostaafu kwa miaka ile ya kustaafu miaka 50 na kitu, Bwana Spika, wakati huo mtu huwa anategemea ile pesa yake ya marupurupu. Na ni ajabu kuona ya kwamba kutoka mwaka wa 1997 mpaka mwaka wa 2007 kuna walimu walistaafu na mpaka sasa hawajapata kulipwa. Bwana Spika, ninaongea kuhusu madiwani ambao walistaafu. Bwana Spika, walikuwa wamesemekana ya kwamba watapatiwa marupurupu waweze kujiendelesha, na kutoka wakati hata mjadala uliletwa katika hii Senate na Bwana Senator Kiio, mpaka wa leo hakuna jambo lolote ambalo limefanyika. Bwana Spika, ninaomba rais wetu Bwana William Samoei Ruto pamoja na CS wa elimu waweze kuangalia hii maneno vizuri. Mr. Speaker, sir, I stand here as a former teacher, and it is really demoralizing to look at how teachers are taken, yet they contribute to community development. The government has been giving social support to the elderly. Why not also pay dues to teachers who have retired and they have aged? Mr. Speaker, sir, allow me to look unto the teachers also that on this special day, on International Women's Day, there are teachers who are women who are living and supporting families. Mr. Speaker, I'm wondering also now about the TSC and the way they have localized teachers. Those women who are localized, and they are meant to teach in different parts of this country and very far from their community, and yet they are the ones who are supposed to support their families. This is contributing to marriage breakups. Tusonga nambe mwewa obisa wa traffic ulono iwe kwa kukongwa ningali chumwa kivitu kaunti ya Mombasa ukadhi kwa wakatano chumwa niki kaunti ya Migori musi wake nuku asiakana nukuenda aki kwa teka neema ya asiakana mwendo anakomanie na kiku kina wo Angelina Museno kutueleze. Maro na ula unakuye ena miaka miongo ina na kenda ekwatiwa kuthikwa wakatano wa chumwa kiutu ini wa Nyabeho sub-county ya Kuria East county ya Migori. Vala moneni wa musi wa Maro Kennedy Sasi uwawe takana tamusinima kuenda aki ya kikucha mwendo wa oithikie kukwatikana. Tunashukuru kama familia kwanza kabisa katika idara ya polisi katika msaada ambao wameweza kutupa katika harakati ya kusindikiza ndugu yetu. So tunasema ni asante.
na ningependelea sana katika hivi vyombo vyote ambavyo vinahusika katika masuala haya viweze kusimama na kuweza kuhakikisha kwamba tumepata uhuru wetu na tumepata freedom, yani tumepata ukweli wa mambo haya yamepatikana, ambapo ndugu yetu aweze kupata haki. Kwa sababu kifo katika jinsi kilivyotokezea, mambo mengi yameongelewa, lakini kile tunachoomba ni kwamba ndugu yetu apate haki yake ipatikane na tuweze kuona kwamba inatendeka. Ainena kavindani kala mato mboya cia mwiwa mututia maro nyumbani ya kusuvia miyaku sivitali niwa George mni umewita no kui enendi kunenge maofisa ma polisi ndaya ila ya elite kavindani kala maende na kutoa isia udhukumi huo. Zaidi yote ningezungumzia raia wetu wenzetu. Jamani, ofisa anapokuwa kwenye uniform tuheshimu hawa jamaa. Hao ni ndugu zetu. Officers anaokuwa kwamba kwenye nguo za serikali amevaa ni ndugu, ni jamaa na ni watoto wa watu. Tuheshimuni hao officers jamani. Kila ninaweza kuomba ni hicho. Kavindani kau mkoa mututia Florence Matinde ni wenda haki ya kikucha mume wake viki kukwatikana ayume wetano kui muvea wa koti serikali na makundi makutetea haki sia mwene ndikulikilila kati. Hata sisi tulishangaa sana kwa hicho kisa ambacho kilitendeka siku hiyo. Tulihuzunika sana pamoja na familia yake, na tungeomba kwamba kesi ya mzee wangu iweze kushughulikiwa, sababu tunajua kwamba tukiwa sisi peke yetu hatuwezi weza, lakini tunaomba serikali itusaidie katika kushughulikia hiyo kesi ili kiweze kufaulu, mzee apate haki yake. Nikiwa peke yangu sitaweza, lakini ninaamini ya kwamba serikali ikiingilia pamoja na human rights, kesi itafaulu na mzee ataweza kupata haki yake. Nashukuru sana, mimi ni mke wake na naamini tutamaliza matanga vizuri na kila kitu kitakuwa sawa sawa. Ona uyovo ofisa wa kukitana na maundu mambanga ikundini ya Muhuri Francis Auma ni umewita nukui Minister Muvea no sese iwanzi ni Professor Kithure Kindiki kulikilila katina kuikithia kana haki kwe musiwa maro ni ya kuatikana. Kesi ya Marwa tumeifatizia unyo kwa unyo na tunasema na tunainsist kuna watu wanataka kuinterfere na hii kesi na tutakubali. Tunasema polisi pia wako na haki kama watu wengine. Tunaambia waziri wa interior aangalie sana, na sisi tuta watch in brief kwa niaba ya familia na tuta make sure familia imepata haki, manake Marwa pia na watoto na ako na jamii na kuna watu wamtegemea. Amekufa very young, 49 years old, very young. Na Wakenya wajue kuwa polisi pia wako na haki kama watu wengine. Kwa hivyo tutaifuata kesi hii pamoja na familia, na hivi sasa Muhuri itaingilia, ita watch in brief kusaidia familia kupata haki. Hatutaki interference yoyote kutoka any quarters. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye anajaribu kuinterfere na hii kesi tunakuangalia na tuko pale na tutapaza sauti na tumia njia zote za kisheria ku make sure haki imetendeka. Ngilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Muse. Ndi mwana musaisi ya Mauvoo asuma Angelina Muse ne matoete muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwandone wa saa 3:30 nitawa Steven Mwema tui na Sharon Dinda ayonenga Mauvoo kwanzia ya meko tui komane lengi kwenda ni kwa mwili tiwaneza.